How comes round hii mnakubali kupatia mtu pesa, stranger from nowhere? You're not a stranger, wewe ni caretaker wetu. Very good. Na caretaker yuko na right ya kuitisha pesa ya nyumba? Atingwe. How can you trust a human being? By the way, yes. Kwani hao walikuwa namna gani? People are different. Wewe ni tofauti sana. What? Wewe unatrustiwa, wewe ana take advantage ya hiyo trust. Nikisema hii mahakama unaniwekelea pesa zako, mimi ndio nilikula sa nyumba, kwani wao wanakuja kunilipa kwangu, mimi ndio landlord wa hii nyumba. Hakuna pesa yangu umekula. Umekula pesa ya wapangaji. Women's Africa Cup of Nations, Morocco. Feel the pulse of a continent, where Africa's fiercest women warriors clash for glory in the Women's Africa Cup of Nations 2024. Africa's top teams, one crown. Morocco hosts once more, ready to etch new legends into history. Rising stars, one stage to shine. And it is the Copper Queen. They have been waiting for this moment. Here's a chance for a second. South African lead by 2-0 in this final, and he'll never higher. This is more than football, it's African excellence. It's women's power. Don't miss WAFCON 2024. Live from Morocco. Na mtazamaji, tarehe ni ya 3 mwezi ni wa 7 mwaka 2025. Ni furaha yangu kuungana nawe kwenye habari za Kurunzi Mashinani mwendo wa saa 6 mchana. Karibu sana. Jina langu ni Kasichana Masha na mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Moura. Kundi la viongozi wa Kiislamu katika eneo la Pwani limepinga vikali uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama ya juu ambao unaruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi mali ya baba zao Waislamu walioaga dunia. Wanasema uamuzi huo unakinzana na sheria ya Kiislamu na mamlaka ya mahakama za kadhi. Wakihutubia wanahabari mjini Mombasa, viongozi hao walisema uamuzi huo unadunisha uhuru wa kidini uliokitwa kwenye katiba na kupingana na mafunzo ya dini ya Kiislamu kuhusu urithi. Wanaitaka serikali na taasisi za kisheria kuingilia kati na kuchunguza suala hilo. Hata kabla ya vumbi halijatulia kuhusu uamuzi wa mahakama ya juu unaoruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi mali za baba zao Waislamu wanapofariki kinyume cha sheria za Kiislamu, moja kwa moja ni kupita mstari mwekundu kwa Supreme Court na kupita kinyume na katiba ya Kenya. Uamuzi huo unaendelea kuibua hisia mseto kote nchini, iliyotoa uhuru wa kuabudu na vile vile kudharau mahakama ya kadhi na vile kudharau maamuzi ya Mwenyezi Mungu ambapo kwamba ndiye aliyeumba binadamu na akaumba na wao. Baraza la maimamu limeimarisha wito wa kubadilishwa kwa uamuzi huo. Katika kesi ya Fatuma Athman Abud Faraj na Ruth Faith Mwawas na wengine, mahakama ya juu ilidumisha uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi mali ya baba zao Waislamu wanapofariki. Uamuzi wao unakwenda kinyume na dini yetu, na ndio maana tunasema, ndio Waislamu wakati wote wanasema tunahitaji mahakama ya kadhi ifike daraja appeal court, ifike daraja ya Supreme Court. Maimamu wameelezea kutoridhishwa kwao na uamuzi huo, wakidai kuwa mahakama inakiuka sheria ya Kiislamu kuhusu urithi. Sasa wanataka mahakama ya kadhi ipewe mamlaka zaidi ili iweze kushughulikia masuala muhimu kama vile ndoa, talaka na urithi kwa Waislamu kama ilivyoainishwa katika katiba.
Mwakilishi wa kike bungeni wa kaunti ya Meru, Karambu Kailemia, ameitangaza vita dhidi ya uraibu wa dawa za kulevya ambalo alitaja kuwa tatizo kubwa zaidi linaloathiri vijana nchini Kenya. Mbunge huyo amezindua kampeni kabambe inayolenga kuwafikia maelfu ya vijana katika kaunti ya Meru, akiwahimiza kujiepusha na mihadarati na kushiriki katika shughuli za kujiwezesha kiuchumi. Kampeni hiyo itakayochukua muda wa mwaka mmoja kwa jina Kasoba Tunaweza Bila itahusisha wanamuziki, wanariadha, wasanii na viongozi wa jamii katika utoaji hamasa kwa wanarika kupitia maonyesho ya talanta, unasihi na mipango ya kuwawezesha kiuchumi. Kuna watu wanalalanga kwa mitaro, kuna watu hata waogi, kuna watu wako na maisha maovu sana. Hata school fees ya watoto wao hawana. So vile mimi nataka hii Meru tutaendelea kuongea, hii ni mwanzo tu ili tusaidie. Kuna wale wameshikwa na hiyo maneno tayari. Kwa hivyo kuna hospitali wanaweza enda kama Somek, kuna counselors huko, kuna counselors kwa hospitali, kuna madaktari wana advise watu what to do, rehabilitation center. Na mtazamaji, nafahamishwa kwamba nafaa nikupeleke katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi, ambapo mwanablogu ambaye ilikuwa imekisiwa kwamba ametoweka Bwana Ndiagui sasa ameweza kujitokeza na amejiwasilisha mbele ya mahakama hiyo. Acha twende hapo tukaweze kusikiliza mtazamaji. Before you respond, I want to find out whether I got Mr. Peter well. What you say, Mr. Peter, is that you want the DCI to be allowed to speak. Because you called him? Because, yes. I'm not saying I didn't call him. Why are you here? That's all I want to hear, because the petitioner, the family has a specific request. The petitioners, counsel for the petitioners have their way of looking at things. So I want to know whether you agree that we hear him today, despite the request from the petitioner's family. Despite the request from the I have no problem. I just wanted to know whether that's the way you would want us to proceed, so that I give directions. Yes, Mr. Mungai? Yes. Hello, first of all, it's very strange that the Honorable Attorney General, presented in the Attorney General, the Constitution at 156, the Constitution, I believe, some Article 76 talks about the Attorney General shall promote, protect, uphold the rule of law and defend the public interest. This is the habeas corpus application, the subject of the application. Yes. In a habeas corpus application, and by the nature of habeas corpus, the family
unnecessary party. I've been very clear. Habeas corpus application are instigated or instituted at the behest of the family. Yes. And therefore, for purposes of this proceeding, where the second petition Na mtazamaji, tuendelea kukupakulia mengi yanayojiri kutoka mahakama hiyo, manake mwanahabari mwenza Ruth Wamboi amekita kambi sehemu hiyo. Tukiendelea ni kwamba washukiwa 8 wamekamatwa kufuatia kisa cha wizi katika bodi ya nafaka na mazao huko Maua katika kaunti ya Meru, ambapo zaidi ya magunia 7,354 ya mbolea yaliporwa. Tukio hilo lilijiri tarehe 25 mwezi Juni wakati wa maandamano ya kizazi cha Z, ambapo umati mkubwa wa watu ulivamia ghala hilo kupora pembejeo za kilimo, nafaka na mali ya afisi. Tokea wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z ulishuhudia umati mkubwa wa watu kwenye ghala la bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao katika eneo la Maua, kaunti ya Meru, ambao waliwazidi nguvu maafisa wa usalama na kupora ghala hilo. Tukaanza kutumia tear gas ya kutupa na mkono na ya kurusha na bunduki, na ikasaidia kidogo, wakaretreat, but after some time tena wakaenda pale wakasanyana, na ikawa sasa hiyo crowd kept on increasing and multiplying. Meneja wa ghala hilo Abednego Sangolo alifichua kuwa hasara ya uvamizi huo imepita zaidi ya shilingi milioni 29, huku afisi ya ghala hilo ikichomwa na kuporwa. This maize dryer was vandalized. There are parts that were removed, and right now it cannot really operate. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa upelelezi huko Maua Alex Wasike, waporaji hao walitumia pikipiki na magari aina ya Probox kusafirisha bidhaa zilizoporwa. We have 4 items which were used in the conveyance of the stolen property, the stolen fertilizer. These are a motor vehicle, a Probox, which again we've presented to court, maybe with a view of it being forfeited to the state. 2, we have 4 motorcycles, which again were used in the conveyance of this stolen fertilizer. Wakulima katika eneo hilo wameshtumu uvamizi huo, wakisema unahujumu mipango mikuu ya serikali. It has really affected the government efforts that the government has been putting in place to ensure that our farmers all over the whole country are able to access this cheap fertilizer, this GOK subsidized fertilizer, so that in it the farmers will be able to increase their productivity at their farm fields. Juhudi za kuwakamata na kupata bidhaa zilizoporwa zinaendelea, huku mashirika ya kiusalama yakiwatafuta washukiwa zaidi na kukadiria hasara kamili ya uvamizi huo. Wizara ya Afya itatekeleza kampeni ya siku 10 kote nchini ya utoaji chanjo dhidi ya magonjwa ya ukambi na homa ya matumbo. Mpango huo utakaotekelezwa baina ya tarehe 5 na 14 mwezi huu wa Julai inawalenga watoto wa umri wa miezi 9 hadi miaka 14 kwa chanjo dhidi ya homa ya matumbo, huku wale walio na umri wa kati ya miezi 9 na miaka 5 wakipata chanjo dhidi ya ukambi na rubela. Cervical cancer is the second most common, most prevalent cancer amongst Kenyan women, and the HPV vaccinations comes in as a form of prevention of the cervical cancer. In northern Kenya especially, the uptake has been a bit low, but I think with such efforts from organizations like Health Aid to Naret, Samburu County government, it's going to be a very good and effective measure. According to the WHO and the Kenyan guidelines, we target girls between 9 and 14 years old. Those are the girls we target. Ningependa sana kushukuru
madaktari wetu kuja hapa kwetu, ambao walikuja HS walitufunza mambo ya HVP. Alafu sisi naye tukiwa walimu na chiefs tumeleta habari kwa wananchi wa Laresoro na pia kwa shule. Na kwingineko, familia moja huko Ilbisil, eneo la Kajiado ya Kati, inaomboleza kifo cha msichana wa miaka 10 aliyefariki dunia kutokana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa baada ya kuumwa na mbwa koko. Tukio hilo limezua ghadhabu miongoni mwa wakazi ambao sasa wanatoa wito kwa maafisa husika kuchukua hatua. Wakazi wanasema hili si tukio la kwanza kutokea. Mwezi uliopita pekee watu 3 walipoteza maisha baada ya kuvamiwa na mbwa, huku wengine wakiendelea kuuguza majeraha. Afisa wa matibabu ya mifugo eneo hilo, Daktari Melita Leina, amethibitisha tukio hilo akisema chanzo ni uhaba wa chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa. Anasema kundi la matibabu wameanza kudhibiti hali hiyo na kuwahimiza waliong'atwa kutafuta matibabu ya haraka. Huyo mtoto alikuwa anaenda shuleni na mambo yanashinangwa mezura, wakapatana na mbwa kwa compound, ikamuuma, nikampeleka hospitali, hakupata matibabu, nikaambiwa dawa hakuna. Pesa ni mingi nimetumia, wenye wanasimamia wanyama sijaona usaidizi wowote, na sasa mtoto wangu ni marehemu. Tuko na hofu sana na tujaona hatua yoyote imechukuliwa, kwa sababu hiyo masaa aliumwa ndio wanaendanga shule, na hata wangu mwenyewe, hata mimi niko na uoga kwa sababu sijui wanaweza toka wapatane nazo. Wawakilishi wadi wawili kutoka kaunti ya Makueni, Urbanus Wambua na Francis Mutuku, pamoja na waziri wa michezo wa kaunti hiyo Kunradhi, wanashutumiwa kupanga na kufadhili maandamano ya Juni 25 huko Makueni. Wametakiwa kufika katika makao makuu ya idara ya upelelezi jijini Nairobi kuhojiwa. Taarifa kamili ni katika mseto wetu habari za magatuzi. Siku ya Jumatano, watatu hao walifika katika afisi za mkurugenzi wa upelelezi wa uhalifu wa jinai mjini wote, ambapo waliamriwa kufika katika afisi za makao makuu ya DCI. 2 of our members and an ECM have received summons from the DCI that they should appear here today, and they have come and they have been told to go to Nairobi, and we are ready. Katika kaunti ya Nairobi, vijana wameelezea kutoridhisha kwao na jinsi mamlaka ya uangalizi na utendakazi wa polisi IPOA inavyoshughulikia visa vya ukatili wa polisi wakati wa maandamano hivi karibuni, wakitaka taasisi hiyo kuharakisha uchunguzi kuhusu kiukaji wa maadili ya polisi. Wakati huo katika kaunti ya Migori, zaidi ya wakazi 1700 kutoka eneo la Kuria wamehamasishwa kuhusu jinsi ya kushughulikia visa vya dhulma, hasa miongoni mwa wasichana. Not just an individuals who have completed an important program, but you stand as champions of transformation, advocates of equality, and beacons of hope. At the end of this program, tutakuwa na yale mabadiliko, na katika Kuria hakutakuwa na ukeketaji wa watoto wasichana, hakutakuwa na ndoa za mapema, watoto wote wataenda shuleni. Na kituo cha hisabati, sayansi na teknolojia Afrika kimezindua mpango wa kuleta mabadiliko, kuhamasisha na kuwashauri wanafunzi wa shule za msingi unaolenga kuelezea kuhusu masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati kwa wanafunzi wa shule za sekondari kote nchini. Coming of semester to Modiawari, we have seen that it has enhanced the hands-on activities, and I believe from here learners will be able to do something much different. Wakati huo, seneta wa Meru Kathuri Murungi amesema rekodi ya maendeleo ya serikali zinajionyesha na kuomba wananchi waunge mkono rais kutekeleza wajibu wake. Niliwaambia yale mambo mengi serikali imefanya. Mambo ya barabara, pesa imekuja mingi ya kufungua barabara zote. Zile hata ziliwekwa vibao 2017 na Uhuru Kenyatta.
Saa hii ndio William Ruto amepata pesa ya kumalizia hizo barabara. Hatimaye zaidi ya wasichana 1,100 wa shule kote nchini watapokea sodo pamoja na elimu kutoka shirika la Diamond Trust. The program's objective was to reach the young girls, to give them dignity, to give them an opportunity not to miss school, to give them courage and strength. And what is all of this about? It is about menstruation health and also giving them pads. Afisa mkuu wa taasisi hiyo Nasim Devji alikuwa akizungumza wakati wa kampeni ya kusambaza sodo hizo kwa shule ya sekondari ya wasichana ya Sinaga katika kaunti ya Siaya, ambapo wasichana 1,500 walipokea sodo zinazoweza kutumika tena baada ya hedhi. Kasichana, Masha, Kurunzi, Mashinani. Na mtazamaji, niruhusu nikurudishe tena kwenye mahakama ya Milimani tuweze kusikia ni yapi yanayojiri kwenye kesi hiyo ya kupotea kwa mwanablogu Kiang'ui, na sasa hivi amejitokeza na yuko katika jengo la mahakama hiyo. So is that one of Bwire? Yes. Mm-hmm. So there's Leonard Siele, then there's Patrick Bwire. The first one is? The first one is by Samuel. By Leonard Siele. You don't have that one? The third? The third one is by Patrick Bwire. I have 3 copies by Patrick Bwire. Maybe they printed the same. But we'll supply your copies. So how many can I check? Can I see it online? All these are from Bwire. But it's here. Can I check it?
Na mtazamaji, naona tayari hakimu Justice Mwita yuko hapo kufuatilizia kesi hiyo, na itakapokuwa kamili ama itakapomalizika, mtazamaji, tutakupasha yaliyojiri. Tukiendelea ni kwamba katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia mji wa Shanghai ambao umeanza kubadilisha maeneo madogo yasiyotumika kwa bustani za miti kama bustani ya Baxi iliyokuwa kituo cha reli na soko, lakini sasa ni bustani ya kijamii ya kisasa. Tazama. Na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Katika juhudi zake za kutumia vizuri maeneo madogo mijini, Shanghai inageuza maeneo madogo yasiyotumika kuwa maeneo ya kijani kwa wakazi. Moja ya maeneo hayo ni bustani ya Baishi katika wilaya ya Putuo mjini humo, ambayo awali ilikuwa ni kituo cha njia ya reli, soko la nje, na sasa kuwa bustani ya kipekee ya kijamii ya ngazi ya 3. Bustani ya Baishi ina urefu wa mita 880 kando ya barabara ya Caoyang, ikizungukwa na maeneo 11 ya makazi ya watu, shule 2 na taasisi kadhaa, na kuhudumia karibu wakazi 30,000. Kutokana na muundo wake mwembamba, bustani hiyo ilitengenezwa kwa ubunifu katika ngazi 3. Ngazi ya chini kabisa inatumika kama sehemu ya wazi kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Ngazi inayofuata ina viwanja vya mpira wa kikapu na eneo la mapumziko, huku ngazi ya juu ikiwa na njia za kutembea kwa watembea kwa miguu. Malalamiko kutoka kwa wakazi wanaoishi karibu kuhusu kelele na masuala ya afya yalifanya soko hilo kufungwa mwaka 2019 kutokana na idadi kubwa ya watu na maeneo machache ya mapumziko. Mamlaka za huko ziliamua kubadili eneo hilo nyembamba kuwa bustani ya umma. Ili kutekeleza mradi huo, wilaya ndogo ilihusisha timu ya mipango ya huko kutengeneza bustani hiyo kuendana na mahitaji ya wakazi. Ngazi ya chini iliinuliwa kwa mita 1.4 ili kutoa nafasi zaidi kwa eneo la maonesho la chini, huku eneo la watembea kwa miguu la juu likibuniwa kudumu chini ya urefu wa nyumba za ghorofa ya pili ili kupunguza maingiliano na wakazi wa maeneo ya jirani. Bustani ya Baishi ni sehemu ya mipango mipana ya Shanghai ya kuanzisha mji wa bustani elfu ili kuhakikisha kuwa wakazi wanaweza kufika kwenye maeneo ya kijani kwa urahisi katika maisha yao ya kila siku. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, tukirudi hapa nchini, jamii za Gabra na Dasanach kutoka kaunti ya Marsabit zimeafikia makubaliano ya kihistoria ya amani ambayo yametamatisha migogoro ya takriban miongo miwili ambayo imesababisha umwagikaji damu na ukosefu wa amani katika jamii hizo. Tangazo hilo linaashiria enzi mpya ya upatanisho na uwiano wa jamii hizo mbili, mbali na ustawi wa pamoja. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa Raymond Omolo alitaja makubaliano hayo kama yatakayobadilisha mkondo wa kizazi na kubadili historia ya miaka 160 ya ukosefu wa maendeleo na usalama. Lengo kuu la makubaliano hayo ni kuundwa kwa kamati ya pamoja ya ugawaji rasilimali na amani. It is my plea to the rest of the country and to other communities across the country that let's ape this good initiative. Let's look at what the people of Marsabit have done so that we have a country
that is peaceful, a country that values order, a country that respects the rule of law, and a country that wants to progress and move forward. Wakati hatuna amani, wakati tukipigana, hasara inakuwa ni mingi sana. Lakini tukihakikisha kwamba yale tunaagana siku ya leo tunatii na tunahakikisha kwamba tunatekeleza, basi tutaweka amani kwa muda mrefu. Sisi pia tuwe tukifanya sensitization ya watu kutoa hiyo bunduki kupatia serikali ili tuweze kukaa kwa amani. Taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Madhenge imebuni ushirikiano wa kimkakati na sekta viwanda vya mitindo katika eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, ili kuimarisha mafunzo kwa wanafunzi wanaosomea fani ya mitindo na usanifu wa mavazi. Akizungumza wakati wa mkutano na wadau, mkuu wa taasisi hiyo Catherine Gikonyo alisema ushirikiano huu unajikita kwenye mfumo wa mafunzo ya umilisi na umahiri CBET kupitia mbinu ya mafunzo anuai. Mpango huu utawawezesha wanafunzi kugawa mafunzo yao kuwili, 50% chuoni na 50% kwenye mazingira ya kikazi. Mafunzo haya yanalenga kuziba pengo kati ya upatikanaji wa ujuzi na ajira na kuwafanya wahitimu kuwa tayari kujiunga na uwanda wa ajira katika sekta ubunifu iliyo na ushindani mkubwa. I'm very happy seeing that what our trainees at Madhenge Technical are doing. They are very well skilled. This is what they have done. I was just assisting and trying to learn what they are doing in crocheting. This is through this they are making earnings, because you have had them making scarves, sweaters, bags, and that is why we are saying TVET for the global market. Na mtazamaji, ni ruhusu ni kurudisha tena kwenye koti ya Milimani hapa jijini Nairobi, ambapo tunafuatilia kwa ukaribu uendelezo wa kesi ya mwanablogu Kiang'ui ambaye alikisiwa kutoweka wiki jana. Acha tusikilize, manake tunaarifiwa kwamba ameweza kujitokeza na leo amewasili katika bunge la jengo la Milimani hapa jijini Nairobi. Those are the four issues I wanted to bring to context for purposes of then when your lordship is giving directions, then you can be able now to balance what requires, what we also require, and the fact that at a later stage, since the other affidavits are supporting the petition, they can just be in the petition and the deposit, including whoever may be required and notice that is given as is required by law, that we will want to concentrate on these allegations or these depositions in your affidavit in this particular thing. That would be all. Let me make it clear that the court is never addressed. It is the lawyers who address the court on specific. So if the DCI wants to speak, he will take to the witness box. He's here as a witness of the court. He's led what he wants to say, and then he will be subject to cross-examination. Thank you. Those are the directions. If we are going that way, we clear the way for that. Bearing in mind, I have a specific request from the family. So if you want us to go that way, he will take the stand. Be led for the reasons that the court directed he be here, nothing more. I think my learned senior, So you look at the directions are issued. He was to be here for a specific mission. We are not digressing any other issue. If we are sticking to that, that's what we are doing, Mr. Bitter. Yes, let me address you on that, because I will see some instructions. He says he wants to explain the issues with the family. Now that he has answered some supposed to be here, that you're discharging, you start to some basis.
What is he telling you, Mr. Peter? No, he's telling me to abandon the other application. It's already on record. And all of the applications is already on record. So as regards to this kind of work, it's tragic. Mr. You have wanted to file in response to the petition. Petition, no. I was just dealing with this aspect. Because you know there are other parties. The accusation against them. As regards the other parties. But as regards you have filed the primary parties. So that's my
in our file. I'm suggesting that we go directly to the petition. Petitioners? That's a response, Mr. Bita, in my court. Our responses to the petition. Oh. But I'm sure you know. Yes. So next week, so I can give you 7 days? Yes, ma'am. Senior Counsel, I restrict submissions to 10 pages. How many pages would you? 10 will do. We are dealing with the petition because there are specific issues we are raising. Then make it maybe 15? 15, yeah. Mr. Bita, would 15 be fine with you? Okay. Before you give your directions, perhaps you consider that the case be disposed by both submissions and motion evidence, because we still have that examination. Yeah, so does it make sense to file submissions before? It doesn't. Yes, sir. That's why I'm looking at, we have to change that. Want us to agree on a date we can have the hearing. This matter will be heard through viva voce evidence.
We don't have dates. We will try to see because of the nature of this matter. Combat? Senior counsel, how long will you take to do your witness? We already have the affidavits. We will have the affidavits. Yeah, but we are not here talking about, we are talking of cross-examining the CIA. I'm talking of your case. How much time will you take to present your case? I think our 1 day. 1 day. Yeah, not more than 1 day. It will even be less, but to be on the safe You know, I have affidavits already. Yeah, they will come here and adopt affidavit and be cross-examined. That's the way we proceed. requested for somebody without in the affidavit. The DCI. Because it is his officers who swore, yet. We will reach there. Let's deal with you. Yeah. I'm looking for your side. Don't worry, because they will come and they will cross-examine. Do you have to do it? 3 hours for highlights, but the examination will be a day plus. We have prepared thoroughly. So which day? Are you suggesting there are days you come without preparing? No, but because of the menace of the problem we are talking about, we had come loaded. So these two. I'll get these two. Because of the threat that will take so long, I'm suggesting 17th and 18th of July for hearing. May I request we push another 2 days? I have a personal problem. I'll be out I'll be returning on 16th and 17th. I'm in Kampala. Okay. If I request. Robert, do you have any other And dates? Kampala, I'm lead counsel. No, you said you are not available, so we. You know she's in Kampala. When are you in Kampala? On the 17th. 17th. Will you fly back? You don't know. It's a day trip. And will you fly back the same day? Yeah, it's a day trip. That's what I'm saying. Going in the morning, back in the evening. So we can take 18. Yeah. Can take 18. Yes. And then 25. No, they will come. So we will have to stagger it. We take 18th and then we proceed on 24th. How is that? Mr. Bitter? 18th, that's okay. 24th. That's okay. Some time allocation for that? I will come to that. Let's just agree.
So I suggest we start 10:30 each day. That's okay? So the court issued specific orders and directions on the DCI to come to this court today and explain the whereabouts of the second petitioner or produce him. Today, the second petitioner has been presented to court by the family, and the family has made a specific request to have time to speak to him and get to know what has transpired, and they also give instructions to the advocates. Mr. Bitter, for the respondents and the DCI in particular, does not oppose this view, and since today was for explaining the whereabouts of the second petitioner, and now that the second petitioner is in the court, it's proper and appropriate that the family has time with him together and the advocates and take instructions and possibly have him treated. For that reason, evidence, respondents have 7 days to file responses to the petition if they have not already done so. Once they serve, the petitioners will have 7 days to file a supplementary affidavit if need be. The families granted time to have the petitioner with them and take him to hospital for medical attention. This matter will be heard on the 17th and 24th of July. 18th, sorry, I had already 18th of July and 24th at 10:30 a.m. both days inclusive. In the meantime, the police
shall not arrest the second petitioner, Ndiangui Kianyaga, since he is now a petitioner in this matter and may be required to testify. The second petitioner may be presented to the DCI officers to record a statement if need be, and it should be presented by his advocate, but he should not be arrested or detained until further orders of this court. Thank you. So we meet on that day. Please comply with the directions. So, you can take it back. Thank you.